Right, so question 2 says, or at least 2.1 says, solve for x. Alright. Goed, hier het hulle vir my gegee x, hakkie 2x minus 1 is gelijk aan 0. Now remember, whenever we get these type of questions where we've got to solve x, we want to throw everything on the left hand side and then have it equal to 0. Hoekom wil ons dit maak gelijk aan 0? Sodat jy kan gaan factoriseer en dan elke hakkie byvoorbeeld gaan maak gelijk aan 0. Nee? Okay, so kom ons maak miskien net gou so toe dat jy mooi kan sien waar jy moet wees. Van daar af hierdie x op sy eie gaan ek gelijk maak aan 0. En dan die hakkie van 2x minus 1 gaan ek gelijk maak aan 0. Gaan dit net daar vir jou skryf. Ekskuus. Dankie. Hier kom 'n ekstra stappie in. Jy sou gesê 2x minus 1 is gelijk aan 0. So we take the 1 over. So it will be equal to positive 1. And then we divide both sides by 2. And that's how we got 2x is a half. Excuse. Any questions there? Goed. Dan 2.1.2 het hulle gegee 3x kwadraat minus 8 is gelijk aan 10x. Now we said just now that we want to throw everything to the left hand side en dan maak ons dit gelijk aan 0. So daar het jy hom. 3x minus 10x minus 8 is gelijk aan 0. And note that I already wrote my x's in descending order. Onthou soek gewoonlik x kwadraat x niks x. Nee? Because then it looks like a trinomial. So now that can be factorized. Factors of 3x squared will be 3x times x en faktore van 8 kan wees 8 maal 1 of jy draai hom om 1 maal 8 or 4 times 2 or 2 times 4. Nee. And we now have to use those factors to get this minus 10x. Okay, nou jy gaan sien dat jy dan op die ou en hierdie opsies kon nie werk nie. We used the 3x times 4x gave me 12x. And x times 2 gave me 2x. En dit moet mos gelijk wees aan minus 10x. So kom ons vul daar tekens in. He said minus 12 plus 2. So where does the minus come in? 3x times minus 4 would give me minus 12x. En x maal positief 2. Geef my daai 2x. So 3x plus 2 and x minus 4. Is allemaal fine tot daar? You guys good? Okay, and then we make each bracket equal to 0. So over here you would have 3x plus 2 equal to 0. So 3x will then be minus 2 en dan deel ons ons albei kante met 3 en dis weer kom by daai minus 2 op 3, nee. Then the second bracket, the x minus 4, as ek dit gelijk maak aan 0, dan vat jy net die 4 oor en dis wil ek kom by x is gelijk aan positief 4. Any questions there? Goed, so iemand wat nog skryf? Anyone still copying? Goed, kom ons kyk gou 2.1.3. Merk gou daar vir my. Gaan nou deur dit saam met julle werk. Okay. Goed, nou hier, omdat ek 'n breek het. The first thing that I wanted to do, maybe let me close that. Because I had fractions. First things first, that equal sign makes me not able to go and cancel out. Nee. Okay? So wat jy wil doen is, jy wil ontslaa raak van die breek. We want to get rid of that fraction.
So the bottom part, that x to the power of 2 minus x minus 6. I could factorize that because I'm working towards, ek wil nou werk daarna toe om my noemer dieselfde te hê, nee, want sodra my noemer dieselfde is, kan ek net kyk na wat bo die lyn is. Stem julle saam? Okay, so if I were to factorize that bottom part, that trinomial, this one, that's going to become x plus 2, x minus 3. En nou wil ek hê, moet jy vir my sien, x plus 2, x plus 2. And x minus 3, x minus 3. Sien julle dit? Nee. Okay, so I'm going to make my denominator x plus 2, x minus 3. Nou, jy kon dalk nou dit alles gehad het oor x plus 2, x minus 3, but you'll see the memo skips directly to just looking at the top part. Verstaan julle almal of moet ek daai ekstra stukkie gou skryf? Nie nodig het. Okay. Goed. So, hier was my noemer reeds gewees x plus 2, x minus 3, so you'll see the top part actually stays the same. Over here, it was x plus 2. So technically, I had to go and multiply that with x minus 3. And when I do it at the bottom, I must also do it at the top. Dit is hoe ek by hierdie uitkom. Is julle by daar? Okay. Then over here, I just had x minus 2. So ek wil nog by hê x plus 2. En as ek dit onder daarmee maal, dan moet ek bo ook daarmee gaan maal. So dit is hoe ek hierby uitkom. Is julle alright? Goed, so now we have no more fractions. Wat ek nou wil doen is raak ontslaaf van jou hakkies. So we're going to multiply in. So x times x gave me that x squared. X maal minus 3, minus 3x. Minus x maal x geef my minus x kwadraat. And minus x times 2 gave me minus 2x. Right, so now we can actually move everything to the left-hand side. Nee? Then you'd get 8x minus 2 is equal to 0. Maar nou, daai 2, gooi ons maar aan die een kant, because we weren't able to, or we didn't have to go and factorize any further. Nee, okay? So as ek hier gaan uitwerk, dan wil ek ontslaa raak van daai 8, die koëffisiënt, so ek deel albei kante deur 8. In other words, x will be a quarter. Okay, enige vrae? Good, kan ek skip? Okay. 2.1.4. Nou, in plaas van 'n is gelyk aan, het ons 'n kleiner as en gelyk aan teken. Now the main thing here, and if you don't know it, of as jy dit dalk vergeet het, maak vir jouself daar 'n notaatjie. As jy, ek gaan nou net gou hierso, as jy maal of deel met 'n negatiewe getal with a negative number, then the sign will switch. Onthou julle nog dit? Nee. So as dit kleiner as was, dan raak hy groter as. Okay, so that's the main thing. Right, so the first thing we did here is multiply in that 5, nee? Dis hoe ek kom by 15x minus 25. Nou, vat ek al my x'e na links en gewone getalle na regs, nee? Now that was just normal moving over. So, no signs change yet. Nee. So we get to minus 15x is less than or equal to 85. No. Wil ek ontslaa raak van hierdie minus 15. So what am I going to do? Ek gaan sê, gedeel deur minus 15 on both sides, right? And whenever we do that, when I divide, or multiply, but in this case it was divide, when I divide with a negative number, it means my sign must switch. So kyk gou. Nou raak hy, ek net daai vir jou wegvat, dan sien die mense dit beter. Dan raak hy x, en kyk gou die teken het omgeruil, and then 85 divided by the minus 15.
Wees nie by tot daar nie. Goed, wat ek nou wil hê jy moet vir my doen, is net eers daai vereenvoudig. And how do we do that? People, remember, you just put it in your calculator and say equal. Nee, jy tik in minus 85 op 15 en is gelyk aan, and it will automatically give you the simplified fraction. So x is greater than or equal to minus 17 over 3. Enige vraag? Goed, dan 2.1.4. Ag, 2.1.5, sorry. 125 tot die mag x minus 2 is gelyk aan 25 tot die mag 2x plus 1. Now, the main goal is to get base the same on both sides. Nee, ons moet basis dieselfde kry aan albei kante, want slegs dan kan ek gaan kyk na my eksponente. Okay, so 125, ek gaan gou hier vir jou ekstra stappie inskryf. 125 is mos dieselfde as 5 tot die mag 3, nee? And that to the power of x minus 2. You guys still fine? Is julle nog reg? En 25 is mos dieselfde as 5 tot die mag 2. En dit tot die mag 2x plus 1. Why do I use 5? It wouldn't have been wrong if you maybe used 25. Nee? Jy gaan nog steeds by dieselfde antwoord uitkom. Maar gewoonlik, wanneer ons werk met eksponente, usually when we work with exponents, we want to make base the simplest possible. Nee? So we usually work with prime numbers, meaning 2, 3, 5, 7, 11. Okay? Good. Now, you had to remember that when we have a power to the power, I've got to multiply these. So this will kom by 5 tot die mag 3x minus 6. Is julle by daar? En dan dieselfde storie hier, wanneer ek 'n mag tot die mag het, moet ek dit mos met mekaar gaan maal. So 5 tot die mag 4x plus 2. Any questions up until there? Right. So now, because my base is the same, I can only go look at these exponents and make them equal to each other. Nee, so sien jy kry 'n punt, net omdat jy daai eksponente gaan gelyk maak aan mekaar. Goed, en nou sit gewone oplos van x. So vat al jou onbekendes links en gewone getalle regs. So I'm going to end up with negative x is equal to 8, maar ek wil nie hê minus x nie, dit moet wees x. So that means that x will be equal to minus 8. Laat ek hoor. Sal vra, julle is doodstil, is julle by? Sorry? Ja? Goed, ek wil net vraag 2 klaarmerk en dan gaan julle vir my 3 en 4 doen en dan gaan ons dit weer laaste periode 'n stukkie van dit opmerk. Okay. Ja. Right, kan ek skip? Kyk hoe lekker. Jok sy in my gesig. I'm so excited. Okay, 2.2 sê hulle vir jou. Given the following picture, hulle gee vir jou 'n driehoek daarso. Hulle sê vir jou 3x plus 2. Wat kyk gou by daai driehoek. Wat beteken daai twee streepies nou weer? They're the same. Okay? So meaning 3x plus 2 will be the same as 5x minus 2y, also the same as 6y minus 4. No? Yeah. Remember with that question when you do that, like when you write 3 plus 2 is equal to 5, and that thing is that our line of calculus, would you have to give a reason? Nee. Nee. Ons sê gewoonlik, onthou, die redes is maar eintlik by meetkunde, so paper 2. Okay. At paper 1, we don't usually give reasons. Okay, so you will see that I gave you more than one option on the left-hand side or and then right-hand side. Good. So first look at the left-hand side. 3x plus 2 is equal to 5x minus 2y. Okay, nou as ek dit gaan vereenvoudig, gaan ek kry minus 2x plus 2y is gelyk aan minus 2. Okay, so now I'm stuck. Ek kan nie verder gaan nie because I've got two unknowns.
And the first thing that you've got to think of when I have two unknowns in one equation and I've got to solve them is solve simultaneously. Nee. Okay? Wat beteken ek het nog 'n tweede vergelyking nodig? So now we use a different pair. So 5x minus 2y is also the same as 6y minus 4. Okay? Jy moet nou net 'n ander paartjie gaan gebruik het. Nee. And that simplified is going to give me 5x minus 8y equal to minus 4. Goed, nou het ek my vergelyking 1 en vergelyking 2. Now we've got to decide, are we going to multiply, are we going to add, are we going to minus? But the main goal, ek kan nie onthou wat ons hier gedoen het nie. Okay, daar was baie opsies, onthou. Wanneer ons when we do simultaneous solving of an equation, onthou julle ons het gedoen substitusie en eliminasie. Nee, remember those? Okay, over here we're doing substitution. So if you don't like substitution, I'll do the elimination option just now for you. Nee? But at substitution specifically, we want to get one of our equations so that it's only y is equal to something, of x is gelyk aan x. Nee. So you make either one of the two unknowns the subject. Onthou julle nog wat beteken dit? Jy maak hom die onderwerp, nee? Met ander woorde, dit moet wees x is gelyk aan 'n vergelyking. Okay, so if I take equation 1 and I simplify that by taking the x value over, it's going to give me 2y is equal to 2x minus 2. Ek wil net vir y as die onderwerp hê, which means I've got to get rid of that 2. So I'm going to divide every single thing in that equation by 2. Wat beteken ek gaan hê y is gelyk aan x minus 1. Nou gaan ek dit gaan instel in vergelyking 2. Met ander woorde, hier waar ek 'n y het, I'm going to put in that x minus 1. Nee, goed, so daar het ek kom. 5x minus 8, and then instead of y, that whole thing is mos y. Is julle nog by? Okay, so ek het net gaan instel. Nou wil ek ontslaa raak van daai hakies. So 5x minus 8x plus 8 is gelyk aan minus 4. Right? So simplify your x values and take the normal numbers to the right. Now we want to get rid of the coefficient. So ek gaan deel albei kante deur minus 3. Wat beteken dat x is 4. Ek het dit daai tyd vir julle gesê, ek gaan dit net weer sê. Please don't stop here. Ek sien dit hoeveel keer wat kinders daar stop. Sodra jy nou 'n antwoord gekry het, dan stop julle sommer. Moenie vergeet van die tweede onbekende nie. You've only got an x so far. How do I get y? I'm going to substitute that into, en jy kan dit in enige een van daai gaan instel het, nee? Okay, so y was equal to x minus 1, so nou in plaas van daai x, gaan ek nou sê 4 minus 1, wat beteken dat y is 3. Is julle reg daar? You guys good? Okay, kom ek doen gou-gou. Is daar van julle wat substitution, elimination gedoen het? Ek kan dit nie glo nie. Was daar niemand wat eliminasie gedoen het nie? Nou moet ek eintlik vra, wie het nie hierdie vraag gedoen nie? En dan gaan die handjie so opgaan. Nee. Wil julle hê ek moet eliminasie gou vir julle wys? Okay. Julle het nou kyk dit gou vir my vergelyking 1 en 2, dan gaan jy hom gou vir my lees. Jy het hom ons nou mooi afgeskryf. Nee? Ek gaan net na eerste stappie. Wat was vergelyking 1? Minus 2x plus 2y equals minus 2. Minus 2. Okay. Oopsie. Ja, and equation 2? 5x minus 8y equals minus 2. Okay, good. So to do this, we want to have either the x's the same or the y's the same. Nee. So kyk gou-gou, hier het ek 'n x van 2 en 'n x van 5. So die naaste getal gaan wees 10. Maar dit gaan beteken ek moet al twee vergelykings gaan maal. Nee.
Okay, kom ons kyk gou die y. Hier het ek 2y en daar het ek 8y. So ek kan dit albei 8y gaan maak, né? Which means I only have to multiply this one equation. Okay, so kom ons sê gou dit. Ek gaan hier moet maal met 4. Okay, then that's going to become minus 8x plus 8y equal to minus 8. Is julle reg? Okay, nou gaan ek sê, ek het 8y en minus 8y. Am I going to add these two or am I going to subtract them from each other? The main goal is to have 0y left. I'm going to add, yes. Want 8y plus minus 8y gaan net wees 8y minus 8y, né? Okay, so I am going to take, let's say, equation 3 plus equation 2. Is julle by daar? Okay, so, minus 8y plus 5y gaan vir my gee minus 3y. Ag, excuse, x, sorry. You guys good with that? Okay, then 8y plus minus 8y is going to give me 0y. Okay, so sien jy, ek het nou ge-eliminate. I eliminated the y's. Okay, then minus 8 plus minus 4 is going to give me minus 12. Nee? Now I want to get rid of that 3, so I'm going to divide by 3 on both, minus 3 on both sides. Wat beteken x gaan wees 4. Sien jy, nou het ek weer dieselfde as wat ek net nou gehad het. Nee? Okay. How do I get my y value? I'm going to substitute that into either equation 1 or 2 or 3. I would advise you to only substitute into the originals. Met ander woorde, as jy nou moet kies hier, sou ek of vergelyking 1 of 2 gaan vat het. Nee. Okay. Kom ons stel hom sommer in by 1. Okay, so dan gaan ek hê minus 2 en in plaas van die x gaan ek hê 4 plus 2y is gelyk aan minus 2. So minus 8 plus 2y is equal to minus 2. 2y gaan wees 6. Wat beteken y is 3. You guys good? Yep. Ek skryf net. Alright, any questions? Okay, dan kan jy nou gou die res van die periode gebruik, né? You guys are going to do question 3 and 4. Okay? Dan gaan ons laaste periode kan ons dan, sodra almal klaar is, kan ons weer 'n stukkie merk van daai. Okay. Right, that is it for now. Thank you.